Alright, so students, let's write the note relevant to the lead up games. So first of all, you have to write down the topic as lead up games that are played without equipments. Lead up games that are played without equipments. Maybe a little low. Alright. Then the next topic is turning about and running. So you can put number 1 here. And after that, let's write as related events. Little bit distance. Okay. Write this down and make a liaga. Along with another point. මොනවද මෙයාලා improve කරන skills quick start in run. ඒ කියන්නේ අපි running කරනවා නම් so it is really necessary, really important to be speedy up with your starting. Make it it seems like this is too big. Okay. Right, these two should be written as kind of points. Okay, so these are 2 points. So I'm not gonna stay for a long time because you can have your time and write it down. And then moving on to the next note. So after these things you can keep about lamai 2 lines දෙකක් විතර තියන්න. Oops. So you can keep 2 lines. And then
Don't write, just look, don't write. අපි මෙන්න මේ about කියන තැනට උඩින් අපි ලියනවා. ඒ කියන්නේ after about turns about කියලා කියන්නේ ළමයි මොකද්ද? sorry about කියලා කියන්නේ අපි 180 degree turn එකට. so about එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේක වරහන ඇතුළේ ලියාගෙන කමා එකක් දාලා you can write the thing and around here I will write another copy. Okay, so what are the points? You'll write these things as points. This is the second point, and this is third point, and this is the fourth point. Alright, so there are 4 points. Write these things down. When you finish writing that down, you can keep another 2 rules. Somewhere here, and then write the topic as rules of the game. Don't write Lianepa as you are watching a recording. Don't write. මොකද දැන් අර ටික ලියලා ඉවර ඇති වෙන්න පුළුවන් because you all have
or pause the video and all. So ඒ නිසා මම මේ කියන්නේ don't write these things ලියන්න එපා. I have not completely given you the notes still. Running student. So here look at the running student කියලා අපි ලියන්නේ. And here we write B. Okay, so write these things මේක ලියා ගන්න. Alright lamai, so let us draw the diagram relevant to turning about and running in lead up games. So if you can remember what happens here lamai, turning about කියන්නේ turning 180 degrees, right? And running, do run, just run. What happens here, there were two teams if you can remember. Teams dekak hitiya, we'll write as team number 1. Okay, and there were two lines as line A and line B. Line A and line B කියලා තිබ්බා. team 1 එක මම ළමයි ලේසියට 3 දෙනෙක් අගින්න. තව දැන් මේ මේමයි ගොඩක් ඉන්නවා. ගොඩක් ඉන්න ඔයාලට අඳින්න පුළුවන් නම් මම මේ ලේසියට 3ක් අඳින්න. එතකොට මෙයාලා හැල්ලා ඉන්න ළමයි මෙන්න මේ පැත්තට to this direction and they are turning to this direction. මේ nose එක තමයි මේ පෙන්නන්නේ. එහෙම ඉදි පේනන්නේ නැහැ මේ පැත්තට තියෙන්නේ කියලා. Okay, so what happens here, මෙයාලා A මෙයාලා B මෙන්න මෙතන line එක ගාවම මම තව එක්කෙනෙක් අඳින්න. යා line එකේ නැත ඇත ඉන්නවා වගේ. එතකොට ළමයි මෙන්න මෙතන ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා. Okay, මෙයා තමයි ටීචර්. ටීචර් කෙනෙක් ළමයි මොකද්ද ලැබෙන්නේ? ටීචර් කෙනෙක් ලැබෙනවා සිග්නල් එකක්. ටීචර් සිග්නල් එකක් දෙනවා. with the teacher signal, ටීචර්ගේ සිග්නල් එකත් එක්ක මොකද වෙන්නේ? මෙයා ටර්න් වෙනවා. ටීචර්ගේ සිග්නල් එකත් එක්ක මෙයා ටර්න් වෙනවා 180 degrees. ඊට පස්සේ මෙයා දුවනවා. මෙයාට තට්ටුවක් දානවා. තට්ටුවක් දාන ටච් එකක් දානවා ළමයි පොඩි. ටච් එකක් දානවා. Then what happens? දැන් මේ දුවගෙන ආපු ළමයාට අපි කියමු A කියලා සිම්පල් එක දාන්න. එයා මෙතනට දුවගෙන එනවානේ. මෙයා A. මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා ගිහිල්ලා back of the line. line එකේ පිටිපස්සේ back of the line. line එක පිටිපස්සේ මෙයා හිට ගන්නවා. මෙයා මොකද කරන්නේ? මෙයා 180 turn එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා එයා දුවලා මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙයා දුවලා මෙන්න මෙතනට එනවා. ඇවිල්ලා මෙයාට ටච් එකක් දෙනවා. මෙයා තමයි B. මෙයා තමයි B. මොකෝ කරන්නේ? මෙයාත් යනවා ළමයි back of the line. The same thing happens. මෙයා ටීචර්ගේ සිග්නල් එක මේ ටීචර් එක සරයක් සිග්නල් දුන්නා මැටි මෙයා turn 180 degrees. මෙයාට ටච් එකක් දෙන. ඊට පස්සේ තමයි මෙයා මේ පැත්ත හැරෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙයා මේ පැත්ත හැරෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා ගිහින් පිටිපස්සේ line එක ඊට ගන්නවා. මෙයා ඇවිල්ලා මෙයාට තට්ටුවක් දානවා. මෙයා පිටිපස්සේ line එක ඉඳ ගන්නවා. මෙයා අනිත් පැත්ත හැරෙනවා. එයා ගිහලා මෙයා ටච් එකක් දෙනවා. ඔහොම තමයි වෙන්නේ. එතකොට team 2 එකත් ඔයාලට මේ විදිහටම අඳින්න පුළුවන්. 3ක් අඳින්න ඉතින් 4ක් යනවා නේද? ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඔයාලට මේ විදිහටම අඳින්න පුළුවන්.
okay හරි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වෙන්නේ ටීචර් ගේ සිග්නල් එකෙන් මේ දෙගොල්ලම පටන් ගන්නවා what happens after that ළමයි මුලින්ම ඉවර වෙන කට්ටිය ඒ කියන්නේ A එකේ කට්ටිය B පැත්තට ගිහිල්ලා ඉන්නවා B පැත්තේ කට්ටිය A පැත්තට ගිහින් ඉන්නවා මුලින්ම ඒක කම්ප්ලීට් කරන ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරන්නේ කවුද A ටීම් එක තමයි මේ ගේම් එකෙන් දිනන්නේ so that happens here yes draw this diagram මම ළමයි මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩ වෙලාවක් ඔයාලට දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලට පෝස් කරන්න පුළුවන්. පෝස් කරලා මේක ඇඳ ගන්න. Okay? So otherwise the video will be kind of long. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලා වීඩියෝ එක පෝස් කරලා මේ diagram එක ඇඳ ගන්න. Alright? Okay. So right. So let's try the not relevant to the next lead up games. In there මේක ළමයි මෙන්න මේ game එක without equipments අපි ඉගෙන ගන්නේ the lead up games without equipments but from the next one onwards we will be learning lead up games with equipments. Okay, so let's move on to the next one. All right, so moving on with this. So after you draw the diagram related to the first type of the lead up game, then that's it. Okay, without equipments අපි play කරන එක game එකක් තියෙන්නේ. So after this we write another main topic as lead up games plays lead up games with equipments කියලා ලියාගෙන topic එක තමයි serving the ball to a target. So here we put number 1 here අරකට number 1 දැම්මේ මේකටත් number 1 දාගන්න because under this topic this is the first one. Yes. In here serving skills තමයි develop වෙන්නේ. So teacher ලියන්න නම් space එකක් නැහැ මෙතන. මේක ළමයි points දෙකක් විදිහට ලියා ගන්න. As I don't have very much of a good space, I'm going to write here. ඔයාලා ලස්සනට add කරලා බෝල කරලා ලස්සනට ලියා ගන්න. මේක points විදිහට ලියන්නේ. Write this point. So after that, what's that? I'm gonna take it there because I have not to be written here. Okay, Lamai. So after that you can write the next one, equipment needed. Yes, as it mentioned here, 2 volleyballs, 2 post of each 6 feet high is very important, and write just a net is enough. Net එකක් හරි rope එකක් හරි එච්චර කතා කරන්නේ net එකක් ලිව්වා නම් ඇති. Okay.
So these are the equipments needed. Lamai make a video එකක් නිසා you can pause it and write, so I'm not gonna give you an additional time to be written because එහෙම වුණොත් මේ වීඩියෝ එක සෑහෙන දික් වෙනවා, so that's waste of time I guess. So all other you can take your time and write the notes relevant to all these things. So make it comes to the rules of the games. Rules of the games වලට කලින් අපි චූටි එකක් ලියා ගමු. Students are divided into 2 teams standing on either side of the volleyball court. Don't write lamai liyan epa. අපි මේක 2 points විදියට ලියමු. නැත්නම් එකම point එකේ ලියුවම චුට්ටක් දිග වැඩි වගේනේ. ඕනි උච්චර පාඩම් කරන්න ඕන තීෂ වගේ feeling එකක් ආවා. So we write in this way and these are written as points. This is the first point, and we'll take another point here and another point here. Okay, මේ points එක ලියා ගන්න ළමයි. Okay, so moving on to the next one, when you're writing the rules of the game, keep 2 rules and write the topic as rules of the game. Should be served using should be served using the proper techniques. May points ඔක්කොම ළමයි. Server should not step on the service line.
like when you're make a thing when serving the ball the kilane, so you become a server when you are serving the ball like amuthun kiyande nan, so we'll just write this point. Yes, the ball should pass over the net and land on the opposite side. It is a definite thing. නැත්තම් ඉතින් ඔයාලා මාක්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ නිකෝ ඔයාගේ පැත්තටම බෝලේ දාගෙන out. Then the next one. Yeah. Each time the ball does not දැන් මේක නම් මේකටම හැදිච්ච rule එක. Okay. the number කියලා ලියන්නේ the total marks කියලා දාන්න. not number marks. Okay, mathematically gana. So basically there are 1 2 3 4 points. 1 point, 2 points, 3 points, and 5. Sorry, and 4. Okay, write these things. So let's draw the diagram related to this and meet up with the beat the ball part. Serving the ball to the target. Okay, Lamai, so let's draw the diagram related to this one. In this game, okay, so we are using equipments as well. If you can remember, our volleyballs use karna, make it a ground එකක් හදනවා with a volleyball net, because serving කියන එක අපි දන්නා volleyball වලින් තියෙන්නේ. Alright, මේක චුට්ටක් precise. ඇයි ළමයි මේකේ මතක ඇති marks හිටා diagram එකේ තියෙනවා. So අපි ලස්සන අඳිමු මේ diagram එක. So here's the is it this side? Okay. And මේක තමයි ළමයි net එක. Okay. And then we have to divide this into 9 parts. Okay. කොහොමද මේකේ ලකුණු වැටෙන්නේ ළමයි? We write that in the red color pen. මේකේ ලකුණු වැටෙන්නේ කොහොමද? මේ මුළු වලට ළමයි බෝලේ පාස් කරන්න ටිකක් අමාරු. සර්වින් එකකින් අමාරු. ඒ නිසා ඒ මුළු ටිකට අපි වැඩිපුර ලකුණු දෙනවා. මුළු හතරට වැඩිපුරම ලකුණු දෙනවා.
6 6 6. The same goes here. 6 6 6. Here ලකුණු දෙන්න අමාරු. ලකුණු දෙන්න අමාරු නෙමෙයි අපිට මේ බෝලේ මෙන්න මේ පොයින්ට් එකට විසික් ගන්න අමාරු. ඒ නිසා තමයි මට 6 6 6 මාක්ස් හම්බ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව අමාරු ගැහපු ගමන් මෙන්න මෙතනට වැටෙන එක. මේ මෙන්න මේ වටේ ටික කවර් කරන්න ළමයි. ඔන්න ඔය ටිකට 5. ඉතුරු වෙලා තියෙන වටේ 3ට 5. ඊට පස්සේ තව අමාරු දැන් ඊටත් වඩා අමාරු පොයින්ට් එකක් අපි ගත්තොත් මෙන්න මෙතන. මැදට වැටෙද්දි ළමයි මැදට වැටෙන්න ලේසි. මැදට වැටෙන්න සර්ව් කරන්න හරි ලේසි. ඕනම කෙනෙක්ට මෙතන වැටෙන්න පුළුවන්. සෝ ඒ නිසා ලකුණු 3ක් ඇතන මේ ප්‍රැක්ටිස් එක කරලා ළමයි ඒකට මේ රියල් ගේම් එකේ මෙහෙම ලකුණු උපයදලා එහෙම කොටු නෙවෙයි. මේ ප්‍රැක්ටිස් එකට ওই විදියට මාක්ස් දෙනවා. මෙන්න මේ අපේ පොළු දෙකකුත් ඕනේ අපිට. පොළු දෙකෙන් තමයි මේ net එක ඇදලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ මම චුටි ඉරක් දීලා තියෙන්නේ මේ අර net එක තියෙන area එක තියෙනවනේ. ඒ area එක තමයි මෙහි මාක් කරලා තියෙන්නේ. right. එතකොට අපිට මේ පැත්තේ group එකක් ඉන්නවා. මේ පැත්තේ group එකක් ඉන්නවා. Okay, so here's a group and there, in the other side also there's a group. Then what happens in here lamai? Ball එක serve කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ පැත්තේ කට්ටිය මෙන්න මේ පැත්තට බෝල් එක serve කරන්න ඕනේ. මේ පැත්ත කට්ටිය මෙන්න මේ පැත්තට බෝල් එක serve කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙයාලා යටින් අදින්න. Serve the ball, the volleyball, to the opposite side. OPP dot එකක් දානවා ළමයි opposite කියලා අර short term එකේ serve the ball, the volleyball to the opposite side. හරි volleyball එකක් අදින්න. dotted line වලින් ළමයි බෝල් යන්නේ. ඔන්න ඔය වේ. එතකොට එයාලගේ සර්ව් කරපු බෝල් එක මෙතනට වැටුණොත් මෙයා බෝල් එක සර්ව් කරා නම් මෙතනට වැටුණොත් 3 marks, මෙතනට වැටුණොත් 6 marks, මෙතනට වැටුණොත් 5 marks likewise. ඊට පස්සේ මෙයාලත් බෝල් එක සර්ව් කරනවා මෙතනට වැටුණොත් 4 marks, මෙතනට වැටුණොත් 6 marks. The thing goes on like that. එතකොට අවසානයේ මේ ටීම් මෙම්බර්ස්ලා ඔක්කොම දෙපැත්තේ ඉන්න දෙගොල්ලම ඔක්කොලම සර්ව් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ වැඩිපුරම ලකුණු ස්කෝර් කරපු ටීම් එක තමයි A B එයාලා තමයි දිනන්නේ. හරි. මෙන්න මේ ඩයග්‍රෑම් එක අඳ ගන්න draw this diagram. The same thing happens here lamai. Okay, you pause the video and draw this. Remember to mark all the labels that I have written. Me mark කරලා තියෙන labels ඔක්කොම ඔයාලා mark කරන්න ළමයි නිකන් ඔක ඇඳලා දාන්න එපා. mark කරන්න අනිවාර්ය labels ඔක්කොම ටික. Yes. So let's move on to the next one. Alright. Write down the topic as beat the ball. So I'll copy the thing here. Oops. Major game එක තමයි beat the ball කියන එකට netball running. improve වෙන skill එක මොකක්ද?
chess pass and baton change. Now relay race එකක් දුවනවා වගේ මෙතන වෙන්නේ. Okay, write this. After writing that, you can write equipment needed, these two, a netball and a baton. After that, you start writing the points again. Opposite points divide the class into two and name them as why does this comes capital on it. Okay, divide the class into two equal teams as A and B, and then we write team A should form a circle keeping a gap of 2 meters between members. Team B should stand in a line outside the circle. The leaders of the two teams should be standing close to each other. All right. Alright, so we write now the note in this relevant part. Make it as a note එක අපි ලියාගමු. මේවත් points ඉදිරියට දාගන්න ළමයි. මේකෙන් අපිට වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. On a signal, don't write any of these until I finish writing the note. ලියන්න එපා නිකන් මේ ලියන සැරේ pause කරගෙන ලියන්න හදන්න එපා. Okay, wait until I will give you a time to pause and write, then only you should write.
with the full stop you don't keep okay, you don't keep up with the full stop, you keep writing this part. So I'm going to take a little bit here and make it chuta because otherwise it won't be enough space for you to show me the written part. The button should be passed to the other side and he should start running. Okay, එම තමයි ලිම්පිතින B ඉඳන් ස්ටොප් කරපු තැන ඉඳන් තමයි ලියන්නේ. ඊට පස්සේ තව අපි මේ ඔක්කොම ඉවරුනාට පස්සේ දැන් මේ ඔක්කොම මේ points විදිහට ලියා ගන්න මං කිව්වේ. So basically this is a single point. This is another point. And again I'm going to write another top point. As I don't have enough space, I will be writing it here. Alright students, so after that, after writing that part, we'll start with the rules. Rules of the game. Chest pass for ball passing and underarm method for button change. Should be done according to the correct technique. මොනවද ඕනේ නෑ කරන දෙක අපි ලිව්වනේ ඒ දෙක හරියට කරන්න ඕනේ. Yes, the ball should not be passed to a student by passing another. කෙනෙක් කරනවා මනිත් එක්කනට යවන්න බැවේ. So මෙන්න මෙතන තියෙන දේව points වලින් මෙන්න මේකයි mark කරගන්න because those are important. මේක නම් ඉතින් අවුලක් නෑ shape එකේ තියාගන්න. Alright, so with the ball, let's draw. In here lamai, there are two teams as team A and team B. Yeah. Most hardest part is to draw the circle thing. Circle there.
අල ගෙඩියක් වගේ නේද තමයි. we don't need a circle අපි මේ දේශියට circle එකක් බලමු circle එකට ළමයි දාන්න පුළුවන් ගාන බලලා 1 2 3 4 equal distance are 5 1 2 3 4 5 when I got a facial line okay ඕම ඉන්නවා යාලා මෙයාලා තමයි ටීම් A එකේ ලීඩර් ටීම් A එකේ ලීඩර් කෙලින්ම ළමයි ඉන්නවා ටීම් B එකේ ලීඩර් මෙයාලා කවුද මේ දෙන්න තමයි ලීඩර්ස් these are the leaders hope you can see that so there are 5 6 are there okay we'll draw 6 here 2 3 4 5 and 6 hope you can see this small one ඈතට යන්න මෙයාලා කොට වෙනවා okay ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ ළමයි මෙන්න මෙයාලා beat the ball කියලා කිව්වට in here you need a net ball and a bat net ball එක ගාව තියෙන ළමයි මෙන්න මෙයාලා ගාව තියෙන්නේ this is the net ball ඒක හිතන්න ළමයි දැන් මෙතන මෙයාලගේ සිග්නල් එකෙන් මෙයා මොකද කරන්නේ? එයා මෙන්න මෙයාට net ball එක පාස් කරනවා. net ball එක පාස් කරන්න යූස් කරන්නේ මොකද්ද? මොන ටෙක්නික් එකද? ඒකත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. What is the technique that you should use කියලා? Right? So, මෙන්න මෙයාට ball එක pass කරන දැන් මේ පැත්තේ පටන් ගත්තා එයා මෙයාට pass කරන likewise comes back to the leader මෙයා මෙන්න මේක බෝල් එක pass කරන්න පටන් ගත්තා ගමම මොකද කරන්නේ මෙයා බැටන් එක අරගෙන මොකද කරන්නේ එයා මෙන්න මේක වටේට circle එක යන්න ගන්නවා තේරුණාද මෙයා මේක වටේට circle එකක් යන්න ගන්නවා ඇවිල්ලා බැටන් එක මෙයාට දෙනවා gives the baton to this one අපි යන්නේ වෙන පාටකින් gives the baton to this one එයා ඊට පස්සේ බැටන් එක අරගෙන මේක වටේට යනවා මෙයාට බැටන් එක දෙනවා ওই විදිහට එතකොට මෙයා මොකද කරන්නේ මෙයාලා මෙහෙම බෝල් එක පාස් කරනවා to the same direction මෙයාලා බෝල් එක පාස් කරන direction එකට තමයි බැටන් එකත් අරගෙන දුවන්නේ the same direction after that okay after when all these 6 students complete the circles මේ ළමයි 6 දෙනාම circles complete කරායින් පස්සේ මෙයාලා බෝල් එක පාස් කරලා තියෙන කියන්නේ round ගණන් කරන්න ඕනේ මෙයාලට ළමයි මෙයාලා මේ බෝල් එක පාස් කරපු rounds ගන්නට එයාලට points හම්බ වෙනවා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ teams දෙක B කට්ටිය round හදා ගන්නවා A කට්ටිය polyම හදා ගන්නවා එයාලට respective B කට්ටිය දැන් බෝල් එක පාස් කරගෙන යනවා A කට්ටිය බැට් එක කරන් යනවා ඊට පස්සේ මෙයාලගේ A කට්ටියගේ 6 දෙනාම ඉවර වෙද්දී A වල 6 දෙනාම ඉවර වෙද්දී B කට්ටිය rounds කීයක් ගිහින් තියනවද 5යි නා දැන් ඒ කියන්නේ A කට්ටිය කලින් සැරේ rounds 6ක් ගිහිලා තියෙනවා මේ 6 දෙනා ඉවර වෙද්දී B කට්ටිය ගිහිලා තියෙන rounds 5යි නා දිනන්නේ කවුද මෙන්න මේ team එක ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ක්‍රම එක continue වෙන්නේ alright so you can draw this මෙවා ලියා ගන්න no need to draw this one
diagram එක ඇතුලේ තියෙනවනේ මාක් කරන netball එකයි bat එකයි ලස්සන ලියා ගන්න. මෙයාලා දෙන්න leadersලා කියන එක අනිවාර්යෙන් මාක් වෙන්න ඕනේ point එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ පැත්තට arrow එක යද්දි මේකේ arrow එක මේ පැත්තට කියන එක මාක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම. Okay, do it. Alright, so our last topic is kick the ball. Liwa, I'll take the same thing here. When I'm at the we'll change this into football. මොනවද මේකෙන් ඩෙවලොප් වෙන්නේ dribbling කියන ටෙක්නික් එක. Yes, equipment needed. Two footballs, two traffic cones. It does have points easily, divide the class into two. We'll use the same thing here. Alright. Okay, so after writing the topic, then we write these 2 points. After that, we write equipment required, and then these 2. After that, you write this like point wise with the mathematically aganda. Another, divide the class into 2. Then draw 2 lines. Here and here. Okay, so those are the points. And then we have a little bit of things to be written after the point as well.
Okay, what do we write? This point. And after that, we write this point. And then we write the last one, saying the teams win. ඔන්න ඒ ටික ඔයාලට එකට ස්ටොප් කරගෙන පෝස් කරගෙන ලියා ගන්න. Here all these things. මේ ඔක්කොම එකට ලියන්න මේ point 1 2 3 4 5 6 7 7 points together. ඔක්කොම එකට ලියන්නේ මේකේ අදහස් කරන්නේ මේ ගේම් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. So yeah, මේවා points මතක තියාගන්න එපා. මම ඔයාලට ඊළඟට දැන් rules of the games ලිව්වයින් පස්සේ මම ඔයාලට දෙන diagram එකේ හැමදේම mention වෙන විදිහට තමයි අඳින්නේ. එතකොට ඒ diagram එක බලාගත්තත් ඔයාලා දන්න වචන වලින් ගලපලා ලියන්න පුළුවන් ඉතින්. හැබැයි මම මේවා කියව ගන්න. otherwise ගලපලා ලියන්නත් වචන නැති වුණා. All right. The rules of the games. Rules of the game. Each pair should start the activity behind the line. Our maker should start the activity should start behind the line with Rakati. Ball should be kicked with both inside and outside of the foot. ඒ කියලා කියන්නේ කකුල අපේ foot එක ඇතුලෙන් සහ එළියෙන් both you can hit the ball or you can kick the ball. Each pair should move round the cone while passing. ඒ කියන්නේ ළමයි නිකන් cone එක ගාවට ගිහිල්ලා හැල්ලා ඉන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඒක pass කියන්නේ ඒක වටේට ගිහිල්ලා එන්න ඕනේ හැල්ලා එන්න බෑ ආමෙන් cone එක අපි ආවා එහෙම බෑ කියලා තමයි කියන්නේ. Okay, so rules of the game. All right, so after this I will draw it in the board. You would see that. So you can draw the diagram after the rules of the games. Okay, so I make it the rules ටික නම් cover කරන්නේ නැහැ. නමුත් මේක වෙන method එක කොහොමද කියනක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි in that case also මෙන්න මේ major game එක football, improving the dribbling, equipments required ඔය වගේ දේවල් චුට්ටක් ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න. එතනින් පස්සේ වෙන දේවල් ටික you're getting to know from the diagram itself. Require when equipments do not අපේ diagram එකේ mention කරලා label කරලා තියෙන්නේ, so it's all right. Okay, so okay then, yeah. All right, so what happens in kick the ball or kickball? Kickball කිව්වම කතයි නේද? Better to use kick the ball. All right, so in here also we divide the class into two teams as team 1 and team 2. මේ පැත්තේ මම 3 දෙනෙක්. මේ ටීම් එකේ ළමයි ටීම් එකක් දෙකට බෙදෙනවා. ටීම් 1 එකේ කට්ටියත් දෙකට බෙදෙනවා. මෙයාලා ටීම් 1 ටීම් 2 එකේ කට්ටියත් ළමයි දෙකට බෙදෙනවා. දැන් හරි ගානට ඉන්න ඕනේ ළමයි ඈ. equal නම්. මෙයාලා ළමයි එක පෙයා එකක්. මෙයා එක පෙයා එකක්, මෙයා එක පෙයා එකක් likewise. Okay, and there is a line here. There's a line here. මෙන්න මේ line එකේ ඉඳන් 15 meter distance එකකින් අපි cone එකක් place කරනවා. 15 meter distance එකකින් cone එකක් place කරනවා. මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් යනදාම දාන්නවා cone එකක් කියලා ළමයි. No need to write the name of that. ළමයි signal එක දුන්න ගමන් මෙන්න මේ pair එකයි මෙන්න මේ team 2 එකේ pair එකයි මොකද කරන්නේ? එයාලා take the football and
the, like coming past each other to the cone and then goes back to the line. එක වෙන්නේ zigzag විදිහට ළමයි. Goes like this, and this. Oh no, man. අපි ඉතින් ලස්සන ලඳිමු. Yes. මේ පැත්තෙන් අපි කඩේටි වලින් අදිමු. මෙහෙම මේ කඩේටි වලින් මම මේ කරේ. මෙහෙම කඩේටි වලින් තමයි අදින්නේ. මේ අඳුර ගන්න ලේසියි. දැන් පේනව නේද මට මොන වෙයි. මරක් දැන් මිස් වුණානේ. ඕකේ. මේක අදින්න ඕනේ මේ other side. මෙන්න මෙතනින් පටන් ගන්න කඩේටි වලින් ළමයි. මෙන්න මේ විදිහට back here. Okay. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මෙයාලා බෝල් එක කික් කර කර බයිලා මේ kick the ball නේ. ඒ කියන්නේ football වලට related. මේක කොහෙටද relate වෙන්නේ? This is related to football. Okay. So කාකුලෙන් පයින් ගහ බෝල් පාස් කර කර දෙන්න බෝල් පාස් කර කර මෙතනට ඇවිල්ලා මේ කැරකිලා අනිත් සයිඩ් එකට යනවා. So that happens here. Okay. මෙහෙම 1 2 3 4 1 2 3 4 චුට්ටක් අපි ඇඩ් කරමු. And here comes here. මෙතන ඉඳන් ළමයි dotted line එක අපි අදිමු. From here to here to here to here. The same thing happens here. Okay? මේ දෙගොල්ලම යන්න පටන් ගන්නවා. With the six. අදර මුලින්ම ඉවරන team එක තමයි ඉතින් දිනන්නේ. That happens. Okay, so you can draw this diagram. මේ diagram එක අඳින්න ළමයි. Okay, so as I told you before, Lamai, you can pause the video and draw the diagram. So for today, then that's it. So you better write down all these notes relevant to the lead-up games. So, and I'm feeling like really good now because board එකේ ඇඳලා දැන් මම ඔයාලට class එකේදීත් වෙනම කියලා දුන්නා. So board එකේ ඇඳලා ඔයාලට diagrams ටික අතින්ම ඇඳලා පෙන්නනවා. So I don't think that you have any more problems related to this lead-up games. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඉතින් අහන්න. But මම හිතනවා ප්‍රශ්න තිබ්බත් දැන් තේරෙන්නේ නැති කියලා. Okay, so let's meet in the class in the next day. Then bye bye. Have a nice day.